My people, a Nigerian medical doctor don come out to question the team of Nigerian Medical Association on the report ha present n'ụlọikpe saying that Maazị Nnamdi Kanu is fit to stand trial. Hey, ụmụnne m, ya wụ ihe awụọkwa obere ihe o. Ekenekwa m unu nke onye chikwa anya zero. Bịanụ ka nye unu update na nke awụ nke na-achọzi ikpeazụ. So according to report a na-ekwu, the very first doctor to challenge the Nigerian Medical Association, Dr. Folasaye, EMT/head and neck surgeon at Dr. Folasaye, open letter to the national president, Nigerian Medical Association. Ịmana ka ewunye ya bụ committee ekwu n'isi ya president the Nigerian Medical Association bie ya abụkwa president na that committee mmadụ ise ahụ Justice Omotosho wunye wee kwuo ka ha jezie nyochie Maazị Nnamdi Kanu ka ama ma ọ dị fit to stand trial ka ya ebulie ngaba na nnukwu ụlọikpe nwere na Abuja. A wee mechaa wee kwuo na ha edene everything wee nyezie report na last court anụnwa ọbịa kịta wee na-ekwu na Maazị Nnamdi Kanu dị fit to stand trial, nke ndị lawyers ya na-asị na ọ bụrụ eziokwu because na nwere ka ha si bịa wele any specimen na arịa ka eze ka ha si wee mara na ọ dị fit ka ha si wee mara ihe ọ na ya na ihe ọ naghị aya upon na ha list kwa akpata mkpọ ya niile ekwu na ọ na-ayasị, yet at the end ha conclude na ọ dị fit to stand trial. So this our medical doctor now wee pụtazie wee na-ekwestion ozi mmadụ ise ahụ na that committee on behalf of the whole Nigerian Medical Association that they should come and explain to the whole Nigerian Medical Association ka ha si wee reach to that conclusion iji wee kwu na ya bụ nwoke dey fit to stand trial, that the whole Nigerian Medical Association chọrọ ịma ka ha si wee reach that stage wee nwee ike present ya na court. Ụmụnne m, ọ dịkwa very long go mana ị ya calm down ka ịghọta ihe ya nwaanyị na-ekwu ka ịghọtakwuo ebe ya bụ ihe na-aga. So according to the woman, ọ sị subject, okay, also open letter to National President, Nigerian Medical Association, NMA. Subject, clarification on the role of Nigerian Medical Association in declaring a patient fit for trial, the case of Mr. Nnamdi Kanu, which is Maazị Nnamdi Kanu, from Dr. Adefolasaye Adebomi Adebayo, EMT/head and neck surgeon, blah 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 blah, to Professor Bola Mohammed Adu, National President, Nigerian Medical Association, National Secretariat, Abuja. Dear Professor Adu, I write to you as a concerned and committed member of our great association, the Nigerian Medical Association. Recent report in the national media has contributed to the Nigerian Medical Association the declaration that Mr. Nnamdi Kanu, currently standing trial in Abuja, has been found fit to stand trial and that his illness is not life-threatening. Iya ka ha rule, iya ka ha nye their conclusion after ka ha mesi ihe niile ha me. Iya ka ha kwuru na Maazị Nnamdi Kanu defeat that the illness somewhere is not life-threatening. Nyaka the woman na-question ozi kịta, the whole Nigerian Medical Association na-question ozi nyabụ report. Ka anyị gakwa n'iru, o wee sị, while it is understandable that the court may from time to time request professional medical input in cases where an accused person's fitness to stand trial is in question, I must respectfully request clarification from the National Secretariat on what constitutional or statutory basis the Nigerian Medical Association as a corporate body performs such a function. To the best of my knowledge and according to the Nigerian Medical Association Constitution and by law available to members, our association functions are primarily professional, ethical and advocacy based. Nowhere, as far as I am ascertained, is there any provision empowering the association itself as opposed to independent medical experts or panel appointed by the court to declare a defendant fit or unfit to stand trial. Traditionally and in line with standard medical legal practice, the process has always been as follows. 1. When a person's fitness to stand trial is in question, the court appoints qualified medical experts, often forensic, psychiatric, or a multidisciplinary medical board, to assess the individual physical and mental condition. Number 2, the panel reports to the court, which then makes the legal determination of fitness to stand trial. Number 3, the Nigerian Medical Association as a professional body does not issue such
declaration in its institutional capacity unless the association is merely acting as an administrative conduit to nominate experts, in which case it should be clearly stated that the declaration emanates from individual medical practitioner and not the Nigerian Medical Association itself. Given the distinction, I, along with many colleagues, seek your kind clarification on the following points. Another one, under what article or section of the Nigerian Medical Association Constitution or by law does the association have the authority to constitute or endorse a medical panel for determining a person's fitness to stand trial? Was the panel that examined Mazi Nnamdi Kanu constituted as a court-appointed body through the Nigerian Medical Association, or was it presented publicly as an Nigerian Medical Association declared verdict? O wee gaa n'iru wee sịkwa, if the latter, how does this align with the professional and ethical boundaries of our association as defined by its constitution? Sir, as you will agree, clarity on this matter is necessary not only to uphold the integrity and independence of our profession, but also to ensure that the public correctly understands the role of the Nigerian Medical Association in sensitive medical legal proceedings. I therefore humbly urge the National Secretariat to issue an official clarification, citing the specific constitutional or statutory framework that underpin the association's involvement in this particular case. Thank you for your kind attention and continued leadership of our association. I trust that your office will provide the needed transparency to reassure members and the public alike with professional regard. O wee gazie n'iru wee kpọzie afịa Dr. Folaseye, EMT/head and neck surgeon. So that is it, ụmụnne m. So according to report, a na-ekwu na this particular medical doctor bụ onye pụta nnọọ wee na-question that particular report ndị Nigerian Medical Association wepụta iji wee kwu na Maazị Nnamdi Kanu defeat to stand trial. So ọ na-agwazi ndị that 7 people that they should explain to them and explain to the general public how they reached that particular conclusion. Ka ha si wee reach that conclusion that Maazị Nnamdi Kanu is fit to stand trial. Ụmụnne m, nke a ka m fụkwa wee sị ka m wetara ya unu mara ka enye that pass that thing na court that particular day. Ndị lawyers Maazị Nnamdi Kanu wee na-aba na ha nwere the idea about it, nọ ka ha batara ozugbo ka a na-enyezi ha akwụkwọ na ajoin ya na their case, and nọ ka Maazị Nnamdi Kanu bịazie anọziarị ka ekpebie ikpe because na ndị Nigerian Medical Association kwuru na defeat to stand trial, which na ha ghọtara ka ha si wee reach that conclusion with ihe niile ha dekọrọ ebe ahụ ọ na-aya ha mara ka ha si wee reach that conclusion kemgbe eji bịa melie ọbara ịmago that kind of 18. Finally ha bịakwa n'azụ si that he is fit to stand trial. So the members of Nigerian Medical Association is now questioning that report, that they want to know how they reach to that conclusion. So ụmụnne m, nke a ka m fụkwa wee sị ka m wetara ya unu ka anyị wee na-echezi the reply ha yenye because they have to reply their members. Ọ bụrụ ọsọ mmadụ 7 na Nigerian Medical Association, ha ka nkụ millions of them. So anyị ka na-eche ka anyị fụ the reply ha yenyezi their colleagues nọọ ka ha si wee reach that conclusion. Ụmụnne m, nke a ka m fụ wee sị ka m wetara unu, biko metụrụ m aka na share button, metụrụ